consists of r and theta. Okay, r is the radius and theta is the angle. So let us recall what you already learned since during your secondary school, I think. Kalau you ada exist like this, we have x and y. So now guys, polar coordinates always plotted from the origin. So let's say this is the first r theta. Okay, the angle here from polar axis, x-axis ni kita panggil sebagai polar axis. Okay, when you have counterclockwise orientation, it means that your angle is positive. Angle positive. Okay, but if you have this position of polar coordinates, negative angle lah, suppose. So the angle here is negative. Okay, and then we know that here is 0 degrees, and then up here should be angle equals to pi over 2 or 90 degrees lah, of course. And then here theta equals to pi, and here theta equals to 3 pi over 2. So altogether, you will have first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. So you have to identify the position of the angles. Okay? So kalau first quadrant means the angle starting from 0 until 90 degrees lah. Alright. Nampak sangat ni. Guys, saya nak tanya, pi equals to how many degrees? 180. 180. Okay, very good. If I ask you to find 5 pi over 6 is equals to how many degrees? How do we solve this? Multiply by 180 divided. Yes, 180 degrees. So this is equals to how many degrees? 150. 150 degrees. Okay, very good. So inilah yang saya nak bukanlah hafal. I mean you must be expert on this. Okay, and you have to be careful, guys. If you are using your calculator, you want to plug in pi, make sure your calculator in radian mode. Okay, radian mode. Ni radian. RAD, radian. Kalau pi. Kalau you pakai ni, make sure you change your calculator in degree mode. Sebab kalau you tersilap, jawapan boleh jadi berbeza lah. Your answer might be wrong. So you have to be careful. Kalau pakai pi, make sure tukar jadi radian. Okay, so now let us do some examples on plotting the polar curves. Okay. Polar curves pula, polar coordinate. Alright, for example, plot polar coordinates. Okay, I'll give you some example. Example 1, plot the following polar coordinates. Okay, let's say number 1, we have 4, 3 pi over 4. And then number 2, let's say we have 5, negative
Let's say we have 150 degrees. And then number 3, let's say we have -3 and 3 pi over 4 lagi. 5 pi over 6 lah. Macam tu. Okay. So now solution for question number 1 is very simple. Okay, 3 pi over 4 is equivalent to how many degrees, guys? Pi over 4 sama dengan berapa degrees ni? 135. 135. 130 degrees. Okay, very good. So where is the location of this angle? Second quadrant. Yes, very good. It should be located in the second quadrant. Yes, okay, very good. So how do we plot the polar coordinates? It's very simple, guys. We start at the origin, and then we know already this angle is located in the second quadrant. So we just do like this. 1, 2, 3, 4. So that's it. This is the coordinate of 4, 3 pi over 4. And then this is the angle of 3 pi over 4. Theta equals to 3 pi over 4, like this. Understand? Yes, madam. Okay, good. Question number 2, we have 5 negative 150 degrees. R theta equals to 5 negative 150 degrees. Okay, can you tell me where is the position of negative 150 degrees? The third quadrant. Third quadrant. Third quadrant. Okay, very good. Well done. Well done. Very good. Okay, third quadrant. So XY. Why third quadrant? Because since the angle is negative, means that the rotation should be clockwise. Okay, so we start here until here. So that's why the coordinate located in the third quadrant. So we have 1, 2, 3, 4, 5, like this. Okay. So the angle is negative 150 degrees. So this is the position of 5 negative 150 degrees in the third quadrant. Okay, the last one. The last one is, we have to be careful because our radius is negative now. Okay, so for the radius negative 3, 5 pi over 6. Okay, how to plot? How to plot negative r theta? All right. So the notes like this. Theoretically, guys, negative r theta is actually the same as r theta plus pi. Okay, r theta plus pi. So now, in order to answer question number 3, okay, we have 2 steps, okay, to plot negative r theta. The first step, you have to plot the positive r theta first. So plot positive r theta first. And then second step, what you should do is you have to reflect the point. Okay, you have to reflect the point. Reflect it. Okay, so now let us solve question number 3. Just now we have r theta equals to negative, apa tadi? Negative 3, 5 pi over 6. Okay, negative 3, 5 pi over 6, like this. So solution. Of course, in order to plot the negative r theta, first step, what you should do is you have to plot positive r first. So we need to plot positive 3 and 5 pi over 6 first.
And then second step, we have to reflect the point. So let us plot the positive 3, 5 pi over 6. Where is the location of 5 pi over 6, guys? Second quadrant. Second quadrant. And X, Y. Second quadrant, because this is equivalent to how many degrees ni? 150 degrees. Okay. So the first coordinate 3, 5 pi over 6 located in the second quadrant. So I just do dotted because this is not the answer. Okay, next step, we have to reflect. Okay, second step is we have to reflect. What does it mean by reflect? Okay, guys, this is 3, 5 pi over 6. So reflect means you will have, instead of having the location in the second quadrant, the answer should be located in the fourth quadrant here. Okay, so this is how we plot negative 3, 5 pi over 6. So this is the answer. Ini location dia yang sebenar-benarnya. This is the answer. That's what I mean by reflect. Okay? Madam, Yes. kalau yang first step punya plot tu dekat third quadrant, kalau nak reflect pun mesti dekat fourth punya quadrant ke? Tak. Okay, good question. Good question. Kejap nanti saya bagi contoh soalan yang dekat third quadrant. Okay, kejap. Kita tengok ni dulu. Ini, this is 5 pi over 6, 150 degrees, isn't it? Okay, now daripada sini ke sini, berapa agak-agak degree dia? 360 tolak 330. 150 plus 180. Yes, 150 plus 180 degrees, isn't it? Betul tak? So, in other words, we can say that the same coordinate here kat bawah ni juga kita boleh tulis sebagai 330 degrees, isn't it? Yeah. Betul tak? Okay. So dia menjawab tak kita punya teorem tadi ni? Negative r theta is equivalent to theta plus pi. Pi is 180, isn't it? So negative r theta adalah sama juga dengan 330 degrees. Sebab this one 150 ni, 180 ni kan adalah pi kan? This is pi kan? So menjawablah teorem kita tadi tu. Or you also can have 5 pi over 6 plus pi. Dapat apa ni? 11 pi over 6, isn't it? So, titik yang sama juga, you can name this as 11 pi over 6. Dia ada banyak nama, satu titik yang sama tapi dia ada banyak nama. Tadi saya dengar ada kawan sebut negatif berapa tadi? Kalau nak negatif angle, berapa? Let's say saya nak ambil daripada sini. Negatif ni. Theta equals to what kalau negatif? Negative 50. 30. Negative 30. Negatif 30, yes. 30. Negative 30 degrees. Tolak kan? So, the same coordinate also can be represented as 3 negative 30 degrees. Okay, so faham konsep dia ada banyak nama ni? Okay, next, your friend asked just now. Okay, let's say I give you one question. Plot negative 4, and then we have, let's say, 200 degrees. Okay, so first solution, first step, we need to plot positive for 200 degrees dulu kan. Second step, baru you kena reflect. Betul tak? Okay, so now what happened? 200 degrees ni berada pada kuadran ketiga, isn't it? Yes. Okay, like this. X and Y. So,
Suppose saya akan buat dotted untuk for the first coordinate tu. This is for 200 degrees. So reflection means you naikkan ke atas. This is the answer of negative 4 200 degrees. Boleh faham? Masuk reflect tu. Dia patah balik ke atas. Faham. So kalau dia dekat first quadrant, dia akan berada dekat third quadrant lah. Kalau dia dekat fourth quadrant, dia akan berada dekat second quadrant. Dia reflect macam tu. Sebab teori ni. This theory. Because of negative r theta is equivalent to r theta plus pi. Macam tu. Okay, now can we proceed, guys? You dah faham dah plotting ni? Madam, Faham. Yes. Any question? masa exam mau sketch 2 coordinates kah ataupun satu saja yang dia bagi? Satu je. Kalau you dah expert, you sketch yang betul terus. Tapi kalau you tak expert lagi, you buatlah macam saya buat ni, step by step. Okay, thank you, madam. Okay, welcome. Right, now next topic is change from rectangular to polar or vice versa. Okay, relationship between polar and rectangular coordinates. Sorry. Okay, let's say for the first case, kita tukar, okay. Change from polar coordinates. Okay, let's say you are given r theta and you want to change into rectangular coordinates. Rectangular coordinates ni maksud dia apa, guys? Apa dia punya variable? YX. X and Y. Okay, very good. So now, if you are given radius and angle, in order to find X and Y, you need to use this formula. Okay, you have two formula, which are X equals to R cos theta, and then the second formula is Y equals to R sin theta. Okay. So it's very simple. Example, convert the following polar coordinates to rectangular coordinates. Okay, let's say number 1, we have 8. And then we have, let's say, 7 pi over 6. And then number 2, let's say we have negative 4 pi over 3. Okay, so solution. For this case, guys, untuk soalan convert from polar to rectangular, it's simply as substituting into the formula. Okay, just substitute dalam formula sahaja. Alright. So for question number 1, we have 8, 7 pi over 6. Do you have calculator with you right now? Yes. Okay, Yes. so this is our R and this is our angle lah, of course. Okay, so let's calculate X. R cos theta. Okay guys, kalau you nak guna 7 pi over 6, if you want to plug in 7 pi over 6, make sure you change to radian mode. Okay, so 8 multiplied by cos 7 pi over 6. You kena tukar mode radian kalau nak tekan 7 pi per 6. Tapi kalau you tak nak tukar mode radian, you kena convert dulu 7 pi over 6 into degree. So 210 lah. 80 kan? Larat Kalau 180, yes. Okay. So 7 pi over 6 ni adalah 7 per 6 darat 180 lah. So you akan dapat 210 degrees, isn't it? Yes. Okay, so kalau pakai calculator, dapat apa ni? Dapat negatif 4 square root 3.
4 square root 3. You also can put your number in decimal places. Don't worry, I accept both answers. Okay. Ni kalkulator canggih ni keluar square root ni. Kalau kalkulator biasa dia keluar perpuluhan. Tak apa, don't worry. Saya akan terima dua-dua jawapan. Alright. Madam, Ya saya. kalau ambil perpuluhan tu ambil berapa titik perpuluhan madam? Biasanya 2 titik perpuluhan. Okay, thank you. Up to 2 decimal places. Okay. And then our sin Madam. theta. Ya saya. Kan yang 210 tu kan, kalau macam saya nak guna degree, so 8 cos 210 tu selesaikan ke biar macam tu je? Biar sampai keluar jawapan macam ni lah. Kalau perpuluhan berapa ni guys? Cuba bagi saya nombor campur perpuluhan. Negative 6.93. Negative 4.9. Negative 6. Negative 6.93. Negative 6. Kenapa lain jawapan tadi? Negative 6.9282. Okay. Negative 6.928. Negative 6.93 lah. Macam tu. Yes. Okay. So either one lah guys. Kalau kalkulator you canggih dia keluar lah. Square root ni. Kalau kalkulator biasa negative 6.93. Okay. Nilai yang sama lah ni. Alright. Now for y. Four kan? Negative 4. Negative 4. Okay. So therefore xy equals to negative 6.93 and negative 4. Macam itulah. Okay, question number 2. Negative 4 pi over 3. So, cari x equals to negative 4 darab cos pi over 3. And then y negative 4 darab sin pi over 3. Ini negatif 2 kan? Betul tak guys? Betul. Yang y ni? Betul. Yang y ni? Negative 3.4. Negative 2 square root 3. 2 square root 3 or berapa? Negative 3.46. 3.46. Alright. So therefore xy equals to negative 2 and negative 3.46. Macam itulah. Dah, simple je. Okay, untuk case yang pertama, convert daripada polar to rectangular, we can just simply use the formulas. However, for the second case, convert from rectangular coordinates okay, let's say you are given x and y, and then you need to convert this rectangular coordinates to polar coordinates, which means that you have to find what is your radius and what is your angle. So there are two formulas involved here. Number one, r equals to square root of x squared plus y squared. And then the angle equals to arctangent, okay, shift tangent y over x. Okay, so that's the formula involved for the second case. Okay, now, please take note here. For the second case, it's better for you to plot the coordinate first. Sebelum you ganti nilai. Plot the coordinate first. Because sometimes if you don't plot, your answer might be wrong, especially the values of angle. You have to be careful with the values of angle. Okay, I will explain why. Right, I'll give you two examples. Example, convert the following
rectangular coordinates, two polar coordinates. Okay, let's say question number 1. We have -5, -2, and then number 2. Let's say you have 4, -3. Okay, so solution. Alright, so first of all, the first coordinate, -5, -2. Where is the location of this coordinate? Which quadrant, guys? -4. Which Fourth quadrant? You go fourth quadrant. Quadrant. Third quadrant, third. yes. Ya betul, third quadrant. X, Y. So dia dekat sini kan, -5, -2. Somewhere here lah, macam tu. Okay, this is -5, -2. Third quadrant Okay, so now let us calculate the radius. Okay, so r equals to square root of x squared plus y squared. So we just simply substitute into this formula. -5 squared plus -2 squared. So you all akan ada square root of 29 kan? Okay, so settle on radius. Now, let us calculate the angle. Okay guys, bila you nak calculate angle ni, make sure you tukar jadi mode degree. Okay, mode degree. So, shift tangent y over x. Y is -2 divides by -5. So, you all dapat berapa ni? Tukar mode degree. Tekan shift, tekan tangent, and then -2 over -5. Mana kena ada kurungan dia dalam kalkulator. Kena? Depends on calculator lah. Setengah calculator. 21.8. Berapa? 21.8. 21.8 degrees macam tu. Yes. Okay, guys, now saya nak tanya. Kalau you jawab jawapan ni 21.8 degrees, agak-agak dia reflect tak position dekat third quadrant ni? Betul ke? Tak. 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 That's why soalan bila suruh convert daripada rectangular kepada polar, you have to be careful. You kena plot dulu koordinat tu. Baru kita tahu position dia yang sebenar. So what happened guys? Nak cari angle ni. How do we find the correct angle? Tambah 180. Yes, very good. Okay, we need to add. So 180 degrees tambah 21.8 degrees. So what's the answer? 201.8. 201.8 degrees kan? Sebab suppose tadi angle kita ni tadi yang ni, ini 20. Sekejap saya pakai warna biru dah nampak sikit. Okay, suppose 21 tu dekat sini. Kan? Tapi sebab position dia dekat third quadrant, so you have to add with 180 degrees. Ni 180 darjah lagi. So, tambah jadilah 201.8 darjah. Understand guys? Kenapa kena plot dulu? Boleh faham? Boleh. Boleh madam. So, r theta equals to square root 29 and then 201.8 degrees. Ini jawapan akhir kita lah. Okay. So, proceed. Question number 2. 4, -3. 4, -3. Where is the location of this coordinate? Fourth quadrant. Oh. Fourth quadrant. Yes, very good. It should be located in the fourth quadrant. So X dengan Y. But si X positif tapi Y negative. So should be down. Bawah sikit lah. And then should be here then. Okay, 4, -3. Alright, now let us proceed with calculating the radius. 4 squared plus -3 squared, you all akan dapat square root 25 and then we have 5. Okay. And the angle, shift tangent, negative apa ni? -3 over 4.
Dapat berapa ni? Negatif 36.87. Berapa? Negatif Negatif 36.87. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Medan tak dengar suara. Hello. Hello. Medium lag. Median left. Medium lag ke hujan? Lag. Report. Sorry guys, internet slow ni, internet problem. Can you hear me? Yes, Yes, Medan. Yes, baru boleh dengar. Medium. Saya dah terkeluar daripada meeting. Kejap saya join balik ni. Okay. Sebab rasanya hujan lebat sangat. Jadinya memang problem dah ni. Kejap saya masuk balik. Gas. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh Alright, so dalam kes kita ni R theta betul lah 5 negative 36.87 degrees. Sebab dia memang kat sini kan. This is the angle. Betul ke saya tulis ni? 36.87 dia dapat tadi kan? Betul kan? Betul. Betul. Medium Alright. kalau macam Ya, saya. dia punya kuadran tu tak kena yang kita sketch baru kita tambah dengan 180. Dia not necessarily 180 tau. Dia depends pada position tu. You kena tengok dia kadang-kadang dia kena tolak. Dia bergantung pada faham. position tu. You kena tengok. Fikir logik lah. Kalau yang ni betul 180. Tapi kadang-kadang kalau dia dekat quadrant, dia depend pada position lah. Kadang-kadang dia kena tolak. Depends pada soalan lah sebenarnya. Not necessarily 180 lah. Okay. Okay. Right, so that's for the conversion. Saya nak buat satu soalan ni dalam you all punya exercise 1.5. Kita scroll dulu. Okay, this one. Okay, question number 7. Express the given equations in rectangular coordinates. Let's say you are given polar equations, ni polar equations, and you have to convert into rectangular coordinates. Ambil semua lah. Copy. Okay, question number 7. Exercise 1.5. Okay, question ABC tu senang sangat. Jom kita buat question D, 7D. 7D. Okay, let's say this is your equation. 2/2 sine theta minus 5 cos theta. Instead of having r and theta in the equation, you need to convert or change this equation into x and y. So what happened guys, for the first question ni, kita darab silang naik atas lah. So dia akan jadi
R darab dengan 2 sin theta minus 5 cos theta equals to 2. So darab masuk dalam R tu, dia akan jadi 2R sin theta minus 5R cos theta. So sekarang baru you boleh guna formula convert polar coordinate ke rectangular coordinates tu. So yang ni jadi apa ni? Ini X, ini Y, isn't it? R cos theta sama dengan, terbalik. Ini Sin Y, Y. ini Y, ini X. So we will have 2Y minus 5X equals to 2. That's it. Okay, 7E. Bukan 711. R equals to 6 cosecant theta. R equals to 6 cosecant theta. Guys, cosecant equals to what? 1 over what? Sin. 1 over sine. Okay, good, very good. 1 over sine theta. So, macam mana kita nak convert jadi rectangular ni? What should we do next? Multiply with sin theta. Multiply, right? Darab naik atas je lah. Okay, so we will have R sin R theta sin, equals to 6. So Y equals to 6. Dah lah, settle. Okay, ni pun settle tadi ni. Question 7F. R equals to 3 cos theta plus sin theta. What should we do now? Dia tak ada apa, dia tak ada R kan dalam ni kan? Ada. So macam mana nak buat ni? We have to multiply both sides. Both sides with R. So R dekat sebelah kanan, sebelah kiri jadi R cos 2. R darab 3 cos theta jadi 3R cos theta plus R sin theta. So here we have x squared plus y squared. No more square root sign lah because of this power 2 ni kat sini. Okay, and then this one becomes 3x plus y. So that's it, that's the answer. Understand guys? Macam mana? Macam ni. Ini kan kita nak tukar jadi polar kan? Okey, tapi dalam ni 3 cos theta tak ada formula yang 3 cos theta kecuali you kena tambah R dalam ni. Ni pun kena ada R dekat atas ni. So what happen guys, you kena multiply both sides. You tak boleh multiply satu side saja sebab di equations. Bila equations, you kena multiply kedua-dua belah. Okay, so sebelah kiri darab dengan R jadi R cos 2. Sebelah kanan you darab masuk R. Jadilah 3R cos theta plus R sin theta ni. So that's why you will get 3x plus y. Boleh? Boleh. Okay. Now, polar curves. Alright. Lukis lagi. Ini memang lukis graf polar lah. Okay, tadi kita plot coordinate. Now kita nak sketch the graph for polar equations. Okay. Number 1. Let's say we have R equals to a constant A. A can be positive or negative. Okay, can be both. So R equals to A is representing a circle. Okay, a circle center at origin 0, 0. For example, sketch number 1, R equals to 7, and number 2, R equals to negative 5. Itu. Okay, so number 1, as simple as that. Okay guys, R equals to 7, X dengan Y. Teruslah buat bulatan, jejari dia 7. So dah lah, negatif 7. Kenapa sebenarnya dia dapat circle ni guys? Sebab R equals to 7, R is actually the formula of R adalah square root of X squared plus Y squared, isn't it? And then equals to 7 lah.
So kalau you square both sides, you will get x squared plus y squared equals to 7 squared, 49. So ini adalah equation circle kan? Yang kita belajar chapter 1.1 hari tu. Dengan radius 7. That's why you dapat circle lah. Okay, now saya explain kenapa r equals to negative pun adalah satu circle. Okay, saya akan explain through table supaya you nampak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's say atas ni angle, bawah ni r. So 0 pi over 2 pi, 3 pi over 2 and 2 pi. Now, okay, saya plot ke bawah ni. Kita akan apply yang kita belajar tadi. Negative radius tu tadi. X dengan Y. Okay, saya buat dulu bulatan. Okay guys. Now, when theta equals to 0, dekat pasti X kan? Okay. R kita bersamaan negatif 5. Okay, dia sentiasalah negatif 5, negatif 5, negatif 5, negatif 5. Okay, so when r equals to 0, our radius is negative 5. So what happened bila radius negative, kita belajar tadi, kita kena reflect, isn't it? You have to reflect. Yes. So instead of having the position of negative 5 here, you kena reflect. Dia tak akan berada pada theta equals to 0 sebab radius tu negative. So you kena reflect ke sini. So jadilah dia negative 5 kat sini. Okay, next. When theta equals to pi over 2, okay, theta equals to pi over 2, suppose dia dekat sini, pi over 2, dia berada pada sudut pi per 2, tetapi memandangkan di negative 5, negative you kena reflect. So bila reflect, dia jadi duduk kat bawah. Negative 5 macam tu. Okay, next. When theta equals to pi, we have radius equals to negative 5. Okay, negatif lagi. Suppose sepatutnya dia berada dekat sini. Ni sepatutnya dia berada dekat sini untuk theta equals to pi. Sepatutnya kalau radius tu positif, it belongs to this angle. Dia hak milik theta equals to pi. Okay, however, memandangkan dia negatif, you kena reflect dia. So instead of having the position here, the reflected position should be here. So in terms of notation, dari segi penulisan, you kena letak positive 5 lah. Sebab dia berada pada part CX positif. Understand? Faham. Boleh Okay, now 3 pi over 2. 3 pi over 2 kat mana sudut 3 pi over 2? Sepatutnya dia dekat bawah ni kan? Theta equals to 3 pi per 2. Okay, sepatutnya dia duduk sini. Ni duduk sini. Tetapi memandangkan kita punya radius negatif, so you kena reflect. Jadi bila reflect, dia naik ke atas. So kat sini kita punya koordinat yang keempat ni. Tapi in terms of notation, dari segi penulisan, memandangkan dia reflect ke pasti Y positif, kita pun letaklah positif 5 macam tu. So dapatlah dia complete circle juga untuk case radius negatif. Understand guys? Faham, Yes. madam. Faham. Okay, good. Next, number 2. If you have theta equals to a constant. Okay, tadi radius yang constant dapat circle. Tapi kalau case angle yang constant, you will get a straight line. Okay, a straight line. Okay, for example, sketch the graph of theta equals to, let's say, 30 degrees. Okay, so let's say saya buat table. Okay, theta always 30 degrees, 30 degrees, 30 degrees, 30 degrees, 30 degrees. Nah, dia constant.
constant A. Sekarang ni radius yang berubah. Okay, let's say kat sini kita buat 2, 4 and then kat sini kita buat -2, -4. Alright. So jom kita tengok kenapa dia dapat straight line. X and Y. Okay guys. Now for 30 degrees, we have radius 2. So 30 degrees, radius 2, 30 degrees first quadrant kan? So dapatlah garis lurus yang ni. 1 and 2. Macam tu. And then 30 degrees juga. Alright, here 30 degrees. Ni 30 darjah. Okay, 30 degrees juga. But we have a longer radius. So longer radius R equals to 4. So kita sambungkan je. 3, 4. Okay. So settle. Now -2. What happened bila radius negative? Reflect. Yes, reflect. So this point 2 tadi ni should be reflected in the third quadrant. So you dapat point kat sini. Okay. And then the last one -4 reflect lagi lah. So you dapat reflect kat sini. That's why you've got a straight line when your angle is a constant. Understand? Madam, Yes. Yes. macam mana nak tentukan dia punya R? Oh, R tu suka hatilah berapa-berapa pun. Okay. Jangan letak je tu. Dekat soalan tu kan theta 30 kan. Theta tu dia memang positif je ke dia boleh jadi negatif kat soalan tu? Boleh, anything. Can be negatif pun, tak kisah. Anything. Okay. Kalau negatif duduk bawah lah. So lukisannya akan jadi macam gini lah. Betul tak? Kalau negatif 30 macam kata. So straight line awak yang ni lah. Betul. Okay, saya faham tak? Nanti kan confuse pula bila saya share notes nanti. Okay, number 3. R equals to A cos theta. Okay. A circle, okay, this equation is symmetric. Symmetric about x-axis. Also a circle, dia juga a circle. A circle, but the center at A over 2 and 0. Macam tu. Okay, for example sketch number 1, R equals to, let's say, 10 cos theta. And then number 2, R equals to -6 cos theta. Okay. Dia macam ni guys, you have to bear in mind bila cos dia mesti akan related to X. Okay, bila cos je you ingat mesti X. So solution. Question number 1. R equals to 10 cos theta. The graph will be like this. Okay, dia mesti berada pada paksi X. And then dalam case kita ni X positive 10. Okay, the value here is positive. So which means that the circle should be located on the positive part of x-axis lah. Macam tu. So here should be 10 and then here should be 5. Sebab tadi saya kata apa? Dia punya center is equals to A over 2. So 10 bahagi 2, 5. Okay, Macam mana madam? Macam mana? Macam ni, dia paksi. Okay, mula-mula dia tengok dia cos. Cos, okay, tahu dah. Cos ni maksudnya dia mesti pada paksi X. Lepas tu dia tengok nilai dia positif ke negatif. Bila positif di sebelah kanan. So circle tu berada dekat sebelah kanan. 10 tu yang positif kan? 10 tu positif, yes. So dia punya center bahagi 2 je lah. Sebab ni tadi teorem ni saya tunjuk dia A over 2 kan. So A kita 10 bagi 2, 5 lah center dia. Okay, so apa maksud symmetric with respect to x-axis ialah, you bayangkan ni kertas guys, you imagine this is a paper.
Maksud simetrik pada paksi X ialah kalau you lipat you punya kertas pada paksi X ni, okay, you lipat, right? Garisan yang dekat atas ni akan reflected kat bawah. Itu maksud simetrik with respect to X axis. Boleh faham? Boleh. Okey. Maksudnya you lipat kertas panjang paksi X tu, you dapat reflection daripada garisan atas reflect ke bawah. Itu maksud simetrik pada paksi X. Okay, next. So confirm lah nombor 2 dah tahu dah. R equals to negative, yes. So the radius for the circle is also a over 2. Radius is not, radius is R tan cos theta lah. Inilah radius. Good question actually, good question. Inilah radius kita. Guys, inilah radius. Sebab ni R, dia lain tau dengan soalan. R tu adalah your radius. Faham tak? Kalau dalam kes ni, your R equals to 7. Tapi dalam kes ni, you kena imagine R tu adalah tan cos theta. Inilah radius. The whole R tu. Sebab radius, ingat tak saya pesan awal-awal tadi, radius, kita plot radius, kenapa? Sebab kita plot daripada origin guys, daripada origin tu. So dia mesti macam ni, daripada origin ke sini, ke garisan ni, itu radius U, ini radius U, ini radius U, ini radius U, sampai ke garisan tu. Faham tak? So Okay, RU adalah R equals to tan cos theta, that's your radius sebenarnya. Dia mesti nak garisan yang ni. Itu adalah saya. Dia memang plot memang daripada origin memang daripada tengah ni. Daripada polar axis. Sebab teori dia macam ni guys. Jauhnya. From the pole, from here, mesti pada origin. Faham? Okay, faham. About the pole, yes. So that's your R. Konsep ni you kena faham kenapa. Dalam chapter 4 nanti, bila you kena calculate area tu guys, limit, dia ada limit. Contohlah saya bagi limit, ni R, R1, R2. R1 equals to 0, R2 equals to 2 cos theta. Macam tu. Dia akan ada limit of integration tu. dr d theta, for example like this integration tu, kalau you jawab lah R2 ni sama dengan suppose dia, kalau you lukis 2 cos theta ni, 2 cos theta dia sepatutnya macam gini kan, kat sini 2 kan, betul tak? Kalau you jawab you punya radius 1, salah, radius you mesti 2 cos theta. Faham tak maksud saya? Senang cakap your radius is your R. Itu maksud dia. Your radius is your R. Okay, dia bukan radius yang kita belajar bulatan je, daripada center itu radius. No. Sampai level degree ni you kena faham your R is your radius actually. Boleh? Okay, madam. Okay, faham ke tak? Bila sangat ni, kenapa ni? Tak apa. Nanti chapter 4 saya explain detail lagi benda ni. You kena jumpa ni chapter 4 ni. You akan jumpa balik benda ni dalam chapter 4 nanti. That's why you kena faham betul-betul konsep dia. Alah, saya nak padam benda ni. Nanti you all confused. Tak apalah. Bantu balik. Okay, now. Negative 6 cos theta. So where is the position of the circle? Kita tahu dah dia akan di circle. Kiri on the left hand. Yes. So sebelah kiri. Gitu. So X, Y. So this is negative 6. That's it lah. Negative Center. 3. Center negative 3. Kalau you rajin nak plot center lah. Macam tu. Okay, next. Question number, tadi 1, 2, 3, 4. Number 4. We have R equals to A sin theta. Okay, yang ni pula dia akan symmetric with respect to Y. About Y axis.
with respect to y-axis. Okay, and then this is a circle. A circle center at 0, y pula, a over 2 lah. Macam tu. Okay, for example, sketch R, number 1, R equals to, let's say, 8 sine theta. And then number 2, R equals to 11 let's say negative 4 lah, sine theta. So number 1, R equals to 8 sine theta. Sine theta pada paksi Y kan? So where is the position? Atas. Atas. Okay. So the position of the circle should be located on the upper part of y-axis. So we have X, Y. Bulatan tu dekat atas. So yang kat sini 8, center dia 4 lah. Okay. Now, apa maksud symmetric with respect to y-axis ialah, okay, konsep dia sama je guys. You bayangkan ni kertas. So you lipat kertas tu pada paksi Y. Okay, therefore you akan jumpa reflection garisan sebelah kanan ke sebelah kiri. Macam tu. Itu maksud symmetric about y-axis Okay, so question number 2. R equals to negative 4 sine theta. Kat mana ni? Bawah. Bawah. Of course lah dekat bawah. So we have here X, Y. So kat sini negative 4. Okay. And then here negative 2 lah, of course. Okay. Number 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so settle on circles. Number 5. Kita ada cardioids. Cardioids ni bentuk macam jantung. Cardioids. Okay, equation dia in general, R equals to A plus minus A cos theta. And then R equals to A plus minus A sin theta. Syarat dia guys, untuk menjadikan equation to cardioid, nilai kat sini dengan kat sini wajib sama. Okay, kalau dia tak sama, dia akan jadi 5 con. So konsep dia pun sama lah guys. Kalau cos bermaksud x-axis, dia simetri pada paksi X. Kalau sin bermaksud dia simetrik pada paksi Y, y-axis. Okay, and then it depends. Kalau nilai dia positif, bermaksud kalau misalnya kata 3 tambah 3 cos theta. So position cardioid itu berada pada sebelah kanan. Kalau soalan tu ditulis R equals to 5 minus 5 cos theta. So bila minus bermaksud graf cardioid itu berada sebelah kiri. Okay, the same thing happen for sin lah. Okay, so kita buat 2 contoh. Example, sketch. Number 1, let's say R equals to 7 plus 7 cos theta. And then number 2, let's say R equals to 6, 1 minus sin theta. Macam tu. Okay, solution. Let me explain to you kenapa bentuk dia jadi macam cardioid. Okay, number 1, R equals to 7 plus 7 cos theta. Okay guys, so logically we know that the position is located on y-axis. Which part, right or left? Right. Right, X dengan Y. Okay, dia punya graf bentuk dia macam gini guys. Sebelah kanan lebih besar. Macam tu. Okay, now kat sini 7 tambah 7, so 14. Atas ni 7, kat sini 0, kat sini negative 7. Okay, I will show you why. Okay, let's say kita form dia punya table. You ada calculator dengan you kan?
Alright, saya nak you kira ni. 1, 2, 3, 4, 5. So we have angle 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2 and 2 pi. So R. Okay guys, so now when angle equals to 0, okay, so we have, you kena gantikan dalam equation ni. Gantikan theta ni equals to 0. So 7 plus 7 cos 0. When theta equals to 0, R equals to 7 plus 7 cos 0. Cos 0 is equivalent to 1, isn't it? Yes. 14. So 7 plus 7 equals to 14 lah. That's why you dapat 14 ni. Kat sini. Okay, now kalau pi over 2, you dapat apa? Kalau gantikan theta equals to pi over 2 dalam ni. 7. 7 kan? Okay, now ni special. Special saya buat kat luar ni lah. When theta equals to pi, kat sini theta equals to pi kat situ. R equals to 7 plus 7 cos pi. Okay. Yes. Cos pi adalah equals to negative 1. Kan? Yes. So, R equals to 7 plus 7 times negative 1. So, you dapat apa? R equals to 0, isn't it? Yes. That's why dia masuk ke dalam. Dia 0 kat sini. Because of, we have the values of R equals to 0. Sebab tu dia masuk ke dalam tu jadi 0. Faham? Faham, madam. So begitulah seterusnya. Kalau you lengkapkan table tu, you akan dapat setiap koordinat tu lah. Okay, question number 2. Guys, table ni tak perlu buat pun kalau you dah expert. Question number 2, we have 6 equals to 1 minus sin theta. Okay, kenapa saya buat bentuk macam ni? Sometimes dalam test kita nak kelirukan lah. To make it harder, kita buat bentuk macam ni. So don't panic, just tukar je. Ini samalah dengan 6 darab masuk dalam minus 6 sin theta. So you nampak je dia sama macam ni, confirm dia cardioid. Okay, lepas tu apa next step? You tengok dia sin. Bila sin maksudnya paksi Y. Okay, lepas tu dia negatif. Apa maksud negatif? Bawah. Yes. So straight away sketch the graph. Tak payah buat table-table dah. Terus je lukis graph. Dia dekat bawah, lagi besar dekat bawah. So dia jadi macam ni. Dah macam bentuk love lah. Dia kena simetrik. So berapa agak-agak nilai kat bawah ni? Koordinat kat bawah tu. Berapa guys? Negatif 12. Yes, negatif 12. 12. Okay, 12. Dekat sini 6. Dekat sini negatif 6. Dah, jawab macam ni dah full mark dah. Understand? Yes. Okay, very good. Madam. Saya. Kalau so maknanya kalau A tu dia punya nilai dia sama, so memang jadi bentuk ni lah. Bentuk dia cardioid. Okay, nombor 3. Let's say saya beri contoh soalan. R equals to 11 minus 11 cos theta. Where is the position? Ke kiri. Kiri, yes. So macam mana nak buat tu? Boleh imagine tak? X, Dia Y. ke negatif lagi besar. Macam tu lah. So sini jadi negatif berapa? 2. Ya, kat sini 11, kat sini negatif 11. As simple as that. Boleh faham? Boleh. Very good. So now, selain daripada cardioids, kita ada satu lagi nama dia 5 cons. 5 cons ni dia ada beberapa kategori lah. Ni. Okay. Kalau tadi guys, cardioids, yang kat tengah-tengah ni cardioids. Bermaksud nilai A dengan B sama. Okay, tetapi misal kata nilai A dan B tak sama. For the first case, A less than B. Okay, A lebih kecil daripada B. Contoh, 2 tambah 3 sin theta. Dia akan jadi 5 con within a loop.
5 con with inner loop. Okay. Kes yang kedua, kalau A lebih besar daripada B tetapi A lebih kecil daripada 2B, dia akan jadi dimple 5 con. Maksud dimple 5 con ni dia macam dia terkeluar sikit guys ni. Ni dia terkeluar sikit. Kalau tadi dia masuk dalam kan. Dia termasuk ke dalam. Yang ni dia terkeluar sikit sebab nilai A lebih besar daripada B tapi A lebih kecil daripada 2 kali ganda B. The last one convex 5 con ni lah. Convex 5 con ni dia dah nak rata dah. Lebih kurang macam tu lah. Dia bukan betul-betul circle dia macam lekuk sikit je. Tu convex 5 con. So kalau nak selamat dalam test, misal katalah dia bukan cardioid, better you buat table. Okay, kalau kes dia berlainan A dengan B tu. Okay, saya bagi satu contoh soalan lah untuk 5 cons ni. 5 cons. Apa nama dia 5 con? Kenapa lama dia 5 cons? Memang 5 cons lah bentuk dia gitu. 5 cons Okay. Example. Kita buat satu contoh soalan. Sketch. R equals to okay, let's say dalam test awak nanti kan. Okay, misal kata dia bukan cardioid lah. So dia dalam kategori 5 con. Contoh saya bagi soalan 4 plus 7 cos theta macam ni. Okay, you tengok je soalan. Oh, dia lain ni. Lain ni nilai ni. So what to do is satu kuning, satu hijau lah. Dia lain. Okay, so what to do is you plot je table. 1, 2, 3, 4. Kecil lah pula. Macam tu. Okay, atas ni theta, bawah ni radius lah. So 0 pi over 2 pi, 3 pi over 2, 2 pi. Okay, so kalau you pakai calculator, you akan dapat lah. Kalau 0, cos 0 is 1, so 11. Pi over 2 should be 4. Kalau pi, 4 minus 7, negative 3. 3 pi over 2 should be 4. 2 pi should be 11. Okay. Ni you pakai calculator tau. Nanti kalau dalam test, kalau lah keluar soalan macam ni. Okay, so jom kita plot kan. Setiap position tu. Okay, suppose you buatlah dulu. Dia macam, sepatutnya dia macam gini kan kalau dia cardioid kan. Betul tak? Kalau dia cardioid dia akan jadi macam ni kan. Cuma sekarang ni kita tak tahu. Dia sebenarnya 5 con. Dia bukan cardioid. So position ni yang kita kena check betul-betul ni. Okay, so now theta equals to 0. Theta equals to 0 kat sini. So dia dapat 11. Betul dah. Theta equals to pi over 2. Kat sini 4. Okay, theta equals to pi. Ni be careful ni. Theta equals to pi. Okay, look here carefully. Kita dapat negative 3. Apa maksud negative radius? Dia reflect ke? Ya, reflect. So bermaksud bila reflect dia tak berada pada sudut theta equals to pi. Bermaksud dia masuk ke dalam kan? Ya. Dia akan jadi masuk ke dalam. So negatif 3 tu bila you reflect dia akan berada dekat sini. Jadi positif 3. Sebab you kena reflect. Saya denote sikit ni. Reflect. Ni anak panah macam tu. Sebab dia negatif. So reflect. So bila reflect dia masuk ke dalam lah. Dia tak berada. Dia bukan hak milik pi. Sebab dia negatif. So you kena reflect ke dalam. Sepatutnya kalau dia positif, dia patut berada dekat sini kan. Negative 3. In terms of notation lah. Dia sepatut berada dekat sini. Tapi sebab dia reflect, so dia masuk ke dalam. Yang ni. So what happened? Dia adalah inner loop lah. Automatic you tahu dia adalah inner loop. Macam tu. Understand? Boleh faham guys? Boleh, madam. Boleh, madam. Blur sangat.
So buat table. Kalau dia memang positif, okey, contoh kedua kita buat yang 5 kon lah. Example, sketch. R equals to, let's say saya ubah position je. 7 plus 4 cos theta. Soalan sama, cuma saya ubah position. 7. So 7, kat sini 4. Tengok dia punya interestingnya ni benda ni. So kalau table, kalau kita buat table ni, 1, 2, 3, 4, 5. So theta R 0 pi over 2 pi 3 pi over 2 2 pi. So again 11 pi over 2 is 7. Pi should be 3. 3 pi over 2 7. 2 pi 11. Okay. Macam mana dia jadi? Apa keseluruhan dia? Okay, you tahu dia sin, dia cos. So bila cos you tahu dah. Dia mesti berada pada paksi Y, paksi X. Positif. Suppose kalau kardioid dia macam ini. So you tahulah automatik. Saya kat sini 11, atas ni 7, bawah ni negatif 7. However, you perhatikan apabila theta equals to pi, you tengok dia berada pada 3. 3 ni positif. So bila positif, dia betul-betul lah berada pada theta equals to pi. Betul tak? Tak payah reflect. Faham tak? Kalau tadi sebab dia negatif, kita kena reflect. Tapi dalam kes ni tak payah reflect. No need to reflect. Dia memang betul-betul berada pada paksi X negatif ni. Hak milik theta equals to pi. No need for you to reflect. So, apa jadi pada kita punya graf? Dia akan ada 3 dekat sini lah. Tapi in terms of notation, okay guys, in terms of notation, dari segi penulisan, memandangkan dia berada pada paksi X negatif, you kena letaklah negatif 3. So jadi macam ni. Jadilah tipe 5 kon. Understand? Madam ulang balik yang tadi tu. Kena. Yang Okay, jadi negatif slowly. Sekejap, saya pandang sikit, tak cantik saya punya ni. Buruk sangat. Sekejap. Okay, asal-asal konsep kita macam gini kan, kalau dia kardioid kan. Okay, now when theta equals to pi, kita punya radius R equals to 3. Positif. So bila positif, it belongs to, dia hak milik belongs to theta equals to pi. Sebab dia positif 3 tu. Jadi no need to reflect. So position theta equals to pi adalah kat sini lah kan. Ni theta equals to pi. So R equals to 3 tu dia mesti berada pada paksi theta equals to pi tu. Faham tak? Sebab dia positif. Tak payah reflect dah. So dia mesti berada dekat sini. Warna biru lah. Warna biru. Dia mesti berada dekat sini. 3 tu. Boleh faham? boleh. Okay. So bila saya padam yang ni, padam. Graf kita akan jadi tipe 5 kon lah. Jauh sangat ni. Sekejap padam sikit ni. Warna biru. Duduk situ. So dia akan jadi dimple 5 kon. Sebab R equals to 3 tu dia memang berada pada theta equals to pi. Tetapi in terms of notation, dari segi penulisan, kita tak boleh letak 3 sebab dia berada pada paksi X negatif, betul tak? Betul. So bila in terms of notation, dari segi penulisan, dari segi penulisan, you kena letak negatif 3 sebab dia berada pada paksi X negatif.
Faham tak ni? Faham. Faham. Okay, kalau tadi you kena reflect sebab dia negative radius. So ini jawapan kita ni, 3 positif ni masuk ke dalam. Tapi dalam kes ni dia memang duduk dekat situ. Dia hak milik theta equals to pi sebab dia positif 3. Cumanya dari segi penulisan kena letak negatif. Sebab apa? Sebab X negatif. Pening ke tak ni? Boleh guys? Madam, Ya saya, ya. so during the exams, must it be really symmetrical? The graph Dia that we kena draw. symmetric, yes. Dia symmetric pada part siapa ni? Kalau cos. X kan? The X. Yes, X. Tapi don't worry lah. Kalau lukisan you sama macam saya, you letak je 7 dengan negative 7. So saya tahulah, okay, dia symmetric. Faham tak? Okay. Faham. Sebab nilai atas sama nilai bawah. So saya tahu, student ni faham benda ni symmetric pada part CX. Okay. Kalau you tak letak koordinat ni, saya tak tahulah you tahu ke tak dia symmetric ke tak. That's why you kena letak koordinat tu. Boleh? Boleh, madam. Alright. So next, Last sekali roses. Roses. Roses ni menarik. Roses. Okay, there are 2 types of roses. Number 1, R equals to A cos n theta, R equals to A sin n theta. Apa beza equation ni dengan equation circle yang mula-mula tadi? Apa beza dia? N. N. Okay, betul. Dia ada N. Ada N. N. Okay, so dalam kes ini, A is the length of petal, panjang kelopak. Roses kan bentuk bunga. A is the length of petal, panjang kelopak tu. Petals. Okay. Yang kedua, N pula merujuk kepada number of petals. Berapa bilangan kelopak? Number of petals. Okay. And then N pula ada 2 kategori. Okay, N ni you ada 2 kategori. Satu, if N is odd. Kalau N tu nombor ganjil, misal kata cos 3 theta, cos 5 theta. So, dia punya bilangan petal adalah sama dengan N. So, dapatlah N petals. Tetapi, kalau N is even, misal kata R equals to 5 sin 2 theta. Therefore, the number of petals should be twice, double the number of N. So, 2N petals. Jadi, bilangan kelopak untuk R equals to 5 sin 2 theta adalah 4. You kena darat 2 kalau N to even. Understand? Boleh guys? Boleh, madam. Boleh. Okay, ni roses. Ini macam complicated ni, step by step macam tu. Saya tak nak lah macam tu. Okay guys, macam ni. Kalau you nak hafal, you hafal lah position petals ni. Kalau you memang betul-betul otak geliga, brilliant kan, you nak hafal sampai 10 N pun boleh. Okay, kalau you nak hafal, you hafal lah. Tapi, saya akan ajar cara nak tentukan position kelopak tu berada dekat mana. Okay, in case kalau tiba-tiba soalan keluar, N equals to 10 theta. Contoh kan, misal kata tiba-tiba R equals to dalam test 4 cos 10 theta. Sudah. Mana ada kita dalam table ni 10? Dia nak hafal macam mana? Betul tak? So kalau 10 theta berapa petals ni? Berapa kelopak? 20. 20. Okay, now saya bagi example cara yang mudah untuk kita tahu position setiap kelopak tu. Example 1. Sketch R equals to, let's say, 8 sin 5 theta. Okay. Solution. Length of petal is what? 8. 8. Okay, 8. Okay, so now what is the number of petals? 5. 5. Okay, very good. 5 petals.
because n is odd. Alright, so now mula-mula what to do guys, you kena buat macam ni. Let r equals to 8. So 8 sin 5 theta. Faham tak? Jadikan yang mula-mula kat sini pun sama dengan 8 juga. Dia kena follow yang ni. Okay. So after that, sin 5 theta equals to 1. Okay. So now 5 theta equals to shift sin 1. So make sure you, macam saya cakap tadi, kalau shift tangent, arc tangent, you kena tukar degree mode. Ni pun sama. Shift sin 1, you tukar degree mode, you akan dapat berapa degrees ni? 90 degrees, isn't it? Ya. Yes. Dia sama dengan 90 darjah. Okay, saya buat macam ni. Yes. 90 darjah. Okay, so this is equivalent to pi over 2. Macam tu. Alright. Now, you tahu tadi dia ada 5 petals. Okay, bila 5 petals maksudnya kita kena cari position untuk 5 kedudukan kelopak tu. Sebab kelopak ada 5, so kena cari 5 angles lah, 5 sudut. Nak tahu position kelopak tu berada kat mana, betul tak? So, you kena cari lagi 4 nilai angles ni. Ni baru 1 pi over 2 ni. Okay, so what to do guys? Okay, listen here carefully. Kalau n tu adalah odd, n itu adalah odd, we have to add with 2 pi. You kena tambah 2 pi. Jangan tanya saya kenapa. Tapi ini teknik yang saya gunakan untuk cari position angle. Okay, so tambah 2 pi. Pi over 2 plus 2 pi becomes 5 pi over 2, isn't it? Kan? Yes, madam. Lepas tu tambah lagi 2 pi. Sebab sampai cukup 5 lah. Sebab kita punya kelopak ada 5. So kalau tambah lagi 2 pi jadi 9 pi over 2. Tambah lagi 2 pi. So akan dapat 9 tambah 4, 13 pi over 2. Last kali, sebab dia nak 5 kan. So 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lagi 2 pi, you akan dapat 17 pi over 2. Macam tu. Okay, now ini untuk 5 theta lah. So cari theta, divides everything by 5. Bahagikan semua sekali dengan 5. So pi per 2 bahagi 5, you dapat pi per 10. 5 pi over 5 should be pi over 2 lah. 9 pi per 5 bahagi 5 jadi 9 pi per 10. And then 13 pi per 10, 17 pi over 10. Okay, now I want you to help me. Cuba cari nilai-nilai dalam degree. Sebab dalam degree dia mudah sikit nak detect kuadran ke berapa kan. Okay, this one should be 18 degrees kan. Yang ni 90 degrees. Kalau 9 per 10 ni? 162. 162 degrees. Okay, good. 13 pi per 10? 234. 234 degrees. 17 pi over 10? 306. 306 degrees. Okay. Yes. So now, guys, okay, jom kita plot kita punya roses ni, rose curve ni. So, saya akan buat besar-besar sikit. Oh. Madam, Ya, saya. kita tambah 2 pi tu 5 kali sebab dia 5 petal lah. Sebab 5 petal. Kita nak tahu kedudukan dia dekat mana setiap kelopak tu. Sebab tu tambah 5. Sebab tu cari 5. Sebab sekarang kita nak plot kelopak tu, tapi kita tak boleh main sembrono je lukis kelopak tu kat mana-mana, tak boleh, dia ada position dia. Okay, so now 18 degrees pi over 10. 18 degrees ni of course lah dekat first quadrant. So kat sini theta equals to pi over 10, 18 darjah. And then second kita ada theta equals to pi over 2. And then third kita ada theta equals to 9 pi over 10, which is 162 degrees. 162 degrees dalam kuadran kedua lah.
So theta equals to 9 pi over 10. Lepas tu kita ada 13 pi over 10, 234. So 234 somewhere here. 13 pi per 10. The last one 306. So dia dekat sini. Theta equals to 17 pi over 10. Macam tu. So dah tahu dah dekat sini setiap position petals tu dengan gembiranya you lukis je lah petals. 1, 2, 3, 4, 5. Dah siap lah. Understand? Madam nak tanya. Ya. Yang kat atas tadi tu, cuba Madam scroll balik sikit. Yang tu. Sin 5 theta over 1 tu macam mana dapat Ni, 8 bagi 8. Ni, bawa ke sebelah sini. 8 ni, 8 bagi bagi dengan 8 ni. Dapatlah okay. 1. Guys, nanti pukul 4, for those yang ada kelas, you boleh left the class sebab nanti saya nak habiskan juga sampai habis 1.5 ni. So kalau siapa ada kelas, you can just leave you can just leave the meeting. Okay, kalau you ada kelas pukul 4 you can just leave the meeting lah. Tapi saya akan teruskan juga sampai habis. So for those yang tak ada kelas, stay je lah. Sebab saya takut tak sempat cover ni sampai symmetric test. Boleh? Madam? Yes. Do we have to state the length of the petals? Yes, very good question. Perlu sebenarnya. Ni saya buat RM1 ni. Okey, kalau kat sini, kalau you tengok kalau soal dalam case petals dia macam ni, kat mana kita nak start, nak letak position tu? Position length of the petal R equals to 8 tu, kat mana? Radius. Dekat paksi Y ni kan, ini je. Sebab dia pada atas paksi. So kita buatlah 8 macam tu. Understand? Understand, madam? Yes. Okay, very good. Okay, second example. Tadi kita buat apa? Sin Saya tukarlah pula, kita buat cos. Example sketch. R equals to, let's say we have 9 cos 2 theta. Okay, how many petals do we have here? 4. 4. Very good. Okay, number of petals equals to 4 petals. Length of petal is 9. Okay. Dalam case kita sekarang ni, tadi kita buat n odd. Now our n is even. N equals to 2. So even number. Even. So bila case even number, alright. Sama juga macam tadi guys. First step ialah jadikan R sama dengan apa? 1. 9. Jadikan R sama dengan 9. So 9 sama dengan 9 cos 2 theta. Macam tu. So cos 2 theta sama dengan 1. 9 bagi 9 di 1. So 2 theta equals to shift cos 1. Okay, shift cos 1. Kenapa? Why? Okay, why kena jadikan 9? Sebab kita nak tahu position kelopak tu yang paling maksimum length. Ya, saya. Dia tanya kenapa Y4? Y4. Y4 ke Y9? Y4 Mana tak saya tengok sikit. Check. Y4 because n is even. N is even. So bila n is even, number of petals is twice. 2 kali ganda. Ni multiply by 2. Bila n is even, you have to multiply by 2. Yes. Okay. Can I proceed? Yes, madam. Yes, madam. Okay, and then kenapa kita jadikan 9? Okay, dia macam ni guys. Konsep dia ialah kita nak tahu kedudukan angle tu pada kelopak yang paling, radius yang paling maksimum sekali. Length dia. That's why kita kena samakan dengan length dia tu. Maksudnya kita nak tahu panjang kelopak tu 8. Contohnya 8 dari 8 kan. That's why kita let R equals to 8 yang ni. 8 ni, 8 sama dengan 8. Dalam kes yang ni pula, kena 9 sama dengan 9 lah. Dia kena ikut follow length tu.
Okay, that's the reason why. Okay, now 2 theta ke shift cos. Dapat berapa guys? Kalau shift cos 1? 0. 0. Okay, letak 0. Don't worry, don't panic. Dapat 0, 0 lah, letak 0. Okay, lepas tu, you tengok Okay, bila n even guys, what happen? Kalau tadi n odd, kita tambah 2 pi. Okay, itu kalau n odd. Kalau n even, you kena tambah pi sahaja. Mudah kerja sikit. So, tambah pi. You kena cari berapa angles ni? Kali ni? 4. 4. Sebab ada 4 kelopak tadi kan? Sebab you have 4 petals. So, kena cari 4 juga. So, 0 plus pi, you got pi. Ni simple lah, senang lah. Tambah pi lagi. So, pi tambah pi, 2 pi. Tambah lagi 1 pi. 3. Dapatlah 3 pi. Dah cukup. 1, 2, 3, 4. Cukup. So, now bahagikan semua sekali dengan 2 ni. Koefisien dia 2 tu. So, 0 bahagi 2, 0 lah. So, pi over 2. 2 pi bahagi 2 jadi pi. And then 3 pi over 2. Yes. So, ya Allah bolehlah lukis dengan gembiranya roses tu. Ni senang sikit lah. Sebab dia betul-betul berada pada paksi kan. Theta equals to 0. Sekejap warna biru. Theta equals to 0. Theta equals to pi over 2. Sini. Theta equals to pi. And then theta equals to 3 pi over 2. So dah. So inilah position dia. 1, 2, 3, 4. Kecil pula yang bawah ni. So sikit macam tu. So length dia berapa? 9 kan? 9 ni kebetulan daripada atas paksi. So senang lah. Negatif 9. Ini negatif 9. Dah. Understand? Yes, madam. Walaupun saya punya petals ni tak sama panjang, tapi bila kita letak koordinat tu kita tahulah dia sebenarnya sama panjang Sorry lah guys, I'm not an artist. So, saya lukis tak cantik. Alright. Next, symmetric test. Symmetric test. Okay, ni yang saya takut tak sempat cover habis ni. So kalau you order kelas, tak apa, you boleh left je. Nanti saya akan bagi recorded kelas kita ni. Okay, like this. Copy. Dia ada 3 case untuk symmetric test. Undo. Okay, kalaulah soalan ni keluar test. Kemarin susah. Symmetric test. This is the last topic for this 1.5 punya subtopik lah. Ini topik terakhir symmetric test. Okay, kita ada 3 jenis symmetric test. Alright. So we have with respect to x-axis, with respect to y-axis, and then with respect to the pole. Okay, so kalau with respect to x-axis, bermaksud macam saya kata tadi lah. You kena lipat pada paksi X, you akan dapat pantulan titik yang atas ni ke bawah ni. Okay, itu maksud paksi X. So, the formula yang you kena tunjukkan supaya dia symmetric test dia, you kena guna formula ni. F theta equals to F negative theta. Okay, next, symmetric with respect to Y. Formula dia macam ni. F theta equals to F pi minus theta. Konsep dia sama macam saya cakap tadi guys. You lipat pada tulang paksi Y, you akan dapat titik ni pantul dekat sini. And now for the case of symmetric about the pole. Okay, about the pole, titik yang atas ni you reflect kat bawah ni. And the formula involved in this symmetric test adalah F theta equals to F pi plus theta. So I give you the 3 cases, the example for the 3 cases. Alright, so example 1. Show that
Dia soalan proving tau. So you kena show. Show that R equals to, let's say, 5 plus 5 cos theta is symmetric about x-axis. Okay, so first of all, what you should do is solution. Let f theta equals to r. Okay, so let f theta equals to r. So equals to 5 plus 5 cos theta. Alright. So, okay, next step is we have to find what is f negative theta. So 5 plus 5 cos negative theta. Okay, you all ada calculator dengan you all kan? Cuba cari cos 60 darjah. You all dapat apa? 0.5. 0.5. Ataupun 1/2 lah, 0.5. Kalau you tekan calculator cos negatif 60 darjah, you all dapat apa? Positif. Sama. Sama, ya betul. So sebenarnya guys, cos positive angle adalah sama dengan cos negative angle. So dalam kes kita ni, bila kita buat proving, benda ni adalah sama juga dengan 5 cos positive angle macam tu. Okay, so ni samalah dengan f theta balik. So yes, symmetry about x-axis, as simple as that. Okay, kalau lah soalan test tu dia suruh you lukis. Ni bentuk apa ni guys? 5 plus 5 cos theta. Flower. Roses. You go. Baru belajar tadi, bentuk apa ni? Cardioid. Yes, cardioid. Sebelah Dia mana? sama. Cardioid sebelah mana? Pak Sebelah siapa? kanan. Sebelah kanan. Macam itulah. Okay, sebab sometimes soalan test dia akan suruh you prove dulu simetrik, lepas tu dia suruh you lukis. Suruh you lukis lah. Kalau dia suruh you lukis, kalau tak suruh tak payahlah. Okay, example 1. Example 2. Kita buat case symmetric about y-axis pula. Show that R equals to, apa saya nak buat ni? R equals to, let's say, 7. About y-axis, 7 sin theta lah. 7 sin theta is symmetric about y-axis. Okay. Solution. Ni dia panjang sikit lah step dia. Kalau pada Pak CY. Sebab you kena show kan f theta sama, kena test sama tak dengan f pi tolak theta. Okay, yang ni you kena guna Trigonometry Formula. Okay, so first step sama juga. Let f theta sama dengan 7 sin theta ni. So, you cari f pi minus theta. Ni untuk symmetric about y-axis ni formula dia. F pi minus theta adalah 7 sin pi minus theta. So how do we prove this? We need to use the trigonometry formula. Use Trigo formula. Trigo formula. Ingat tak you all belajar sekolah menengah ke metrik? Saya tak ingat dah. Syllabus dia sin A plus minus, sekejap kat bawah lah, ni tak muat. Trigonometry formula. Sin A plus minus B. Dia samalah dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. You kena guna formula ni. Okay, so now what happened guys? Ini adalah you all punya A, ini adalah you all punya B. A equals to pi, theta equals to B. So dalam case kita sekarang ni dia minus, isn't it? So bila minus, you kena follow yang minus lah. Ambil minus lah. Kalau minus dia jadi minus lah kat bawah kan. Okay, so now what happened? Dia akan jadi samalah dengan 7, buka kurungan besar, sin A, sin pi, cos B, B is theta, so cos theta. Dia minus, so minus juga. So cos A, cos pi,
sin theta. Macam tu. Okay, so now if you use your calculator, sin pi is equals to 0. Cos pi pula sama dengan negatif 1. So dia akan jadi sama dengan 7 darab kosong tolak negatif 1 darab sin theta. Macam tu. So bila darab masuk 7, negatif-negatif jadi positif, isn't it? So dapat 7 sin theta. Dapat balik tak f theta? Kan sama tu. Dapat balik f theta. So yes, symmetry about it. What is this? Boleh faham? Faham. Faham. Madam, Ya saya. formula ada dalam ni ke? Kalau dalam test? Formula ada dalam, biasanya kita bagilah provided. Untuk Biasanya 1.5 pun yang atas-atas pun dia ada bagi juga. yang mana atas? Maksudnya 1.5 ni kan banyak pakai formula kan? Oh, yang atas tu. Saya tak sure lah dia bagi ke tak. Tapi kalau yang trigo ni memang kita bagilah. Sebab dia out of syllabus. Faham tak? Dia benda yang luar daripada syllabus you. Okay. Tapi yang atas tu saya tak sure. Nantilah kalau sebelum tu nanti saya try cari appendix. You punya, saya akan provide appendix untuk you tengok. Alright. Okay. So last example kita buat untuk about the polar pula. Show that R equals to 5 cos 2 theta is symmetric about the pole. So bila about the pole, ni formula dia. You kena showkan f theta sama dengan f pi plus theta. Okay. So jom kita solvekan soalan ni. Solution. Mula-mula let f theta samakan dengan 5 cos 2 theta. So, kita kena showkan f pi plus theta samakan dengan f5 cos 2 times pi plus theta. So, dia jadi sama dengan 5 cos darab masuk dalam 2 pi plus 2 theta macam ni. Okay. Yang ni pun sama. You kena pakai trigonometric formula. Use trigo formula. Cos A plus minus B samalah dengan, kalau cos dia cos juga kan, cos A cos B plus minus dia terbalik. Yang ni dia terbalik pula kalau kes cos. Sin A sin B. Macam tu. Okay, so in this case, this is your A plus B lah. So kita akan dapat sama dengan 5, open this bracket, cos A cos B. So cos 2 pi cos 2 theta. Tambah ke tolak ni guys? Tolak. Very good. Ni tambah, so jadi tolak lah. Very good. So minus sin 2 pi sin 2 theta. Macam tu. So kalau you pakai calculator, cos 2 pi is 1. Sin 2 pi is 0. Okay, good. So now dia akan jadi 5. Tak ada apalah, 1 darab cos 2 theta, tolak kosong kan. So dapatlah 5 cos 2 theta. So siap dah. Yes, symmetric about the pole. Gitu. Understand guys? Understand. Yes, medium. Kalau jawab soalan dalam test boleh jawab. Kalau keluar soalan macam ni dalam test. InsyaAllah medium. Okay. Okay. Alright. Ada soalan ke? Ada.